Naam, karibu tena mtazamaji kwenye awamu hii ya mazungumzo hapa kwenye studio za TV47. Kama nilivyokuwa nimekuarifu, tayari mgeni yuko hapa ambaye anafahamika kama Maurice Murunga Osundwa, ambaye ni mwenyekiti wa kundi cha Auctioneers hapa jijini Nairobi kama sijakosea. Lakini kwa sasa mtazamaji, wacha kwanza tusikilize maoni ya wakazi kuhusiana na swala la malipo hasa kwa kutumia simu, na wakazi wanasema nini katika wakati huu, wakati ambapo ushuru umepanda zaidi na gharama ya juu ya maisha imezidi kuwakandamiza wananchi. Hebu tuungane naye mwandishi wetu Chichi Josephine atupashe mengi zaidi. Chichi, kama unanipata kwa njia iliyo shwari kabisa, katika kaunti ya Nakuru, tuarifu wakazi wanasema nini kuhusiana na gharama ya juu ya maisha na iwapo wanatumia simu za mkononi kufanya malipo ya kila siku. Kerobi, shukran. Kama ulivyozungumzia kuhusiana na swala la gharama ya maisha, kila Mkenya katika taifa la Kenya analalama kuwa gharama ya juu ya maisha imezidi kuweza kuwakalia, na hivyo basi leo kwamba wakazi wa Nakuru wanasema kwamba gharama hadi sasa hawana matumaini ya kuweza kushuka kwa gharama ya maisha. Lakini hata hivyo tutakuwa tukizungumzia swala la kuweza kuongezwa kwa riba ya mikopo ambayo watu wanaweza kupata wakati ambapo wanapata mikopo, na pia tutaweza kuzungumzia kuongezewa kwa ile ambayo tunaita interest na pia transactions zile za M-Pesa. Hivyo basi niruhusu tu niweze kuzungumza na wanieleze hadi sasa wanafikiria vipi kuhusiana na riba ambazo zimeongezwa za mikopo na pia kuhusiana na gharama ya juu ya maisha. Dadangu, nieleze labda wakati ambapo tunaona gharama ya juu ya maisha inazidi kupanda na pia tunaona riba ambazo mnatozwa wakati ambapo mnachukua mikopo zinazidi kupanda, unahisi vipi? Una matumaini ya kwamba gharama ya maisha itashuka? Tuseme ya kwamba tungekuwa tukitumia pesa mingi katika hali ya kutoa pesa ama kuweka pesa, na unasukuma unakuta kwamba umetumia kwa kiwango kidogo cha pesa, umetumia 100, 200, na kulingana na maisha ya mwananchi wa kawaida maybe hiyo 200 ingeweza kununua unga ya siku ile, lakini unakuta yote imeenda bila kufanya chochote. Mimi kwangu ningeomba serikali iweze kuangalia mwananchi wa kawaida, kwa sababu hali ya maisha imetusukuma kama kawaida, iweze kurudisha kama ni tractor mikopo yetu interest zimekuwa juu sana, waweze kuangalia ni kiwango gani mwananchi wa kawaida ataweza kulipa na akue kwamba anaendelea na kimaisha ama kuinua biashara zake, kwa sababu ukiangalia saa ile faida yao iko juu sana. Kwa mwananchi tu wa kawaida anajikuta kwamba amechukua loan afanye maybe biashara ama afanye kitu kingine, lakini ikifika ni kulipa inakuwa bado ni mzigo, kwa sababu faida iko juu, ni kama hakuna kitu amefanya. Kwa hivyo kutengeneza faida yeye ajiamshe kimaisha inakuwa ni ngumu sana. Je, umewahi kuchukua mkopo? Mimi nimewahi chukua mara nyingi sana. Unakuta sasa maybe wakati mwingine umelipa na njia ya rahisi, lakini ukikuta hii wakati imetufinyiria sana, vile unaweza kulipa bila hata stress, hai unajikuta mambo imekulalia zaidi. Kuna wengine ambao wanapokonywa mali wakati ambapo hujaweza kulipa mkopo. Utasema vipi kwa serikali? Sana sasa ukiangalia ni watu wengi sana, wengi unakuta wamefunga biashara, wengi sana wamechotwa mali zao kwa sababu kiwango cha faida iko juu. Sasa akingangana na maisha yenye iko chini na faida imemsukuma, anashindwa na kulipa kiwango chake cha loan. Unakuta wale walimpa loan wamekuja kuchukua mali zake. Unakuta sasa mwananchi si kuendelea anaendelea, bali anaendelea kurudi maisha chini na kufinyika. Lakini ningeomba serikali yetu, najua kwamba inasikia kilio cha wananchi, waweze kuangalia ni wapi wataweza kusukuma maisha iweze kurudi tu chini kidogo. Shukrani dadangu. Bwana Mkuu, labda wewe nieleze kwa kauli yako na kuona umebeba mzigo wako na biashara yako inaendelea. Je, wakati ambapo unaendeleza biashara unatumiwa pesa kwa simu, labda zile transaction ambazo zinaweza kutolewa wakati ambapo pesa zinatumwa, unahisi vipi kuhusiana na kiwango ambacho kimeongezeka? Kwa majina yangu naitwa Mr. John Kihumba, mfanyi biashara hapa mjini Nakuru. Kitu ambacho ningetaka kusema ya kwamba kuhusu gharama ya maisha imezidi kuwa mzigo kwa Wakenya wa kawaida. Nisaka mimi already niko na almost miaka 25 kwa biashara, lakini kwa wakati huu maisha imekuwa ngumu sana. Unapata kama ni hizi mabele ambayo tunanunua, unapata kwa mwaka moja imeongezewa. Tulikuwa nashukuaga na shilingi 35,000, kwa mwaka moja imeongezeka na shilingi 8,000. Unafanya hiyo biashara vipi? Unachukua mikopo? Sasa wakati inabidi juu sasa saa zingine umepata pesa umetumia na njia zingine, unatafuta sasa means juu kazi ambayo mtu anajua ni kazi ya biashara
Sasa tunatafuta namna venye unaweza kupata pesa ya mkopo. Sasa hii pesa ambayo mtu anapata ya mkopo, unapata hata ukichukua hiyo pesa, ukisema ni kulipa hiyo pesa, unapata yani badala upate faida, imekuwa sasa wewe pesa ambayo umepata faida unalipa hiyo loan. Kwa hivyo sasa kitu ambaye ningeadvise hii serikali hii mishahara ambaye wenye tumechagua wanafinya pesa mingi, mshahara inakuwa juu. Wajaribu kujipunguzia hiyo mishahara, ndivyo wafungue industry, ikuwe mamilioni ya wananchi wako kazi, ndivyo hii gharama ya maisha ikuwe chini. Yu sasa inakuwa hasara kubwa wakati tunapata Kenya yetu ikiwa na watu milioni 50, unapata watu milioni kama 30 ni majobless wafanyi kazi. Wakati ambapo unaendelea na kazi yako, unapata kuna wale ambao wanatuma pesa kwa M-Pesa. Wewe mwenyewe ungependekeza kutumiwa pesa kwa M-Pesa ama upatiwe cash? Mimi mwenyewe ningependelea maneno ya pesa cash, lakini inashindikana juu sasa na watu wengi wanakuwa na pesa kwa M-Pesa. Wengine hata kazi yao kubwa inakuwa ni kufiliza. Kila wakati nasikia mtu anasema ni kufiliza. Kwa hivyo tunamaanisha kuna umasikini mwingi sana katika hii Kenya, na mimi ndio niko na dawa ya hii Kenya kuangamiza hii mashida. Ni hiyo viongozi wote tuseme kuanzia president wetu, hiyo mshahara yake ambaye anakula apatue kuota, hiyo ingine yote ifungue industry. MP pia namna hiyo, industry kuwe mingi, ndivyo Kenya yetu kuwe na watu wengi ambao wanafanya kazi, ndivyo kila mtu achangie maneno ya economy ya Kenya hii. Bila hivyo hakuna dawa nyingine ya maisha. Naam. Shukrani sana. Niruhusu nizungumze na mwingine. Labda wakati ambapo tunazungumzia swala la gharama ya maisha, ni swali litakuwa kwako wewe, ushawahi chukua mkopo? Maana watu wanalalama kuhusiana na zile riba ambazo zinatozwa kwa kiwango cha juu wakati ambapo mtu ana mkopo. Wewe ushaichukua mkopo? Nishachukua mkopo, nimekuwa nikichukua mkopo tangu zamani kwa muda mrefu, but hivi karibuni especially kuanzia this year riba zimebadilika. Nilianza kugundua kwamba loan yangu ambayo nilikuwa nalipa 10,300 inakuja 11,300. Imeongezeka na 1,000 on top, na ili hali biashara haija improve chochote. So tunafeel maisha imekuwa ngumu kiasi, watu wanajikaza kusurvive katika hii town. Mimi taxi driver, na nimeona venye maisha imeendea watu. Hata watu unakuta walikuwa na bebaga na taxi, they are just running for the substitute means of transport kama tukutuku kama pikipiki. Kuna wale ambao wanashindwa kulipa mkopo na unapata kwamba wanapokonywa mali yao. Sijui labda ungependekeza serikali ifanye nini? Ni vizuri kuconsider, sababu ni venye rate of inflation imekuwa juu, na waongezewe muda ya kulipa loan ama ikuwe distributed kwa miaka kama 2 ili waweze kulipa hiyo loan. Otherwise people are just working, unakuta unafanya kazi na zile vitu umesimamia, hata mtu kama security zinabebwa. Unakuta mtu at the end of the day amerudi nyuma. Serikali isaidie wananchi wa chini because they are struggling to survive in this town. Lakini una matumaini ya kwamba gharama ya maisha itajashuka? Itajashuka. Tunatuna matumaini. We are just hoping itakuwa best. The government has a chance to do something. Serikali ina nafasi ya kufanya kitu ikitaka. Itaamsha mambo ya riba, watu wakuwe na urahisi wa kuchukua loan because that's the only way, sababu watu wengine wamejiajiri na ndio means ya kupata pesa wote kupanua capital yao. Na pia utapata wengine wanalalama kuhusiana na maeneo ambayo wanafanya biashara, wanasema kwamba pia wanaangamizwa na maaskari wa county wakati ambapo wanaendeleza biashara. Sijui utasema nini? Kanju for the long time Kanju haijasikizana na watu wa biashara, manake wanataka kukuja, wataka kuweka display nje wanatoa. Sasa unakuta wanasumbua sababu ya hiyo. Asante. Shukrani sana. Hivyo Kirobi, ni wakazi wa kaunti ya Nakuru ambao wanaelezea mengi kuhusiana na gharama ya juu ya maisha ambao wanasema imezidi kuwa kabako, na sana kuhusiana na riba ya juu ambayo inatozwa wakati ambapo wanachukua mikopo. Na hivyo basi wanapendekeza kwamba serikali iweze kuangalia ni vipi ambavyo watahakikisha kwamba riba hizi zinashuka na ili wakaweza kupata mikopo ili kuendeleza biashara zao. Hivyo basi kutoka kwangu sina la ziada kwako Kirobi. Jina langu ni Chichi Josephine. Na asante sana Chichi Josephine akiwa katika kaunti ya Nakuru kwa kusemezana na baadhi ya wakazi kuhusiana na malipo ambayo yamekuwa mikopo ambayo yamekuwa akichukua za benki
na kwa sasa hali inasikitisha humu nchini Kenya, manake gharama ya juu ya maisha pia imewakandamiza wananchi. Na hapa studioni ni naye ambaye anafahamika kama Maurice Murunga ambaye ni mwenyekiti wa kundi cha Auctioneers. Karibu sana Maurice kwenye studio za TV47. Asante sana. Naam. Hili ni swala ambalo Wakenya inawasumbua kichwa sana Wakenya, na wengine wamekanganyika ama wamechanganikiwa kuhusiana na swala la gharama ya juu ya maisha na mikopo na vitu kama hivyo. Ningependa kusikiliza tu maoni yako kwanza kabisa kuhusiana na data ambayo inaonyesha kwamba malipo ya simu imepungua kwa kiwango kikubwa sana. Sijui mtazamo wako ni upi kuhusiana na hili, na hii inamaanisha nini kwa Wakenya kuanzia sasa kusonga mbele? Kuhusu malipo ya simu, kwanza lazima tuelewe ya kwamba ndio ulipe na simu lazima uwe na hizo hela. Naam. Kwa hivyo kwa ukubwa tunaeleza ya kwamba Wakenya hawana pesa. Ama ile tunaita disposable income has reduced. Kwa sababu mikopo kwanza zipeanwe na hizo benki. Pili, hata hizo hela zenye tunakopa kwenye simu ni hela kidogo sana. Kwa sababu ukipata unaenda unakopa 500, 700 or 1000 shillings ni pesa za chini kabisa. Ukitoka hapo uangalie wale ambao wana succeed ama wanafanikiwa kukopa ni wapi tunakopa. Na kwa kimombo ile tunaita what is the cost of money, the cost of the loan. Umetoka mbio, umechukua gari lako, umechukua logbook, umeingia pale kwenye bank, umepata procedure ya kukopa loan, itakuchukua 3 weeks, waenda wafanye valuation na iko na mambo mingi pale. Umerudi hapo nje umepata wa Shylock ama microfinance institutions ambazo haziko regulated na central bank, wamekwambia in 6 hours watakupatia loan. Lakini ile loan unapatiwa kwa riba ya 5% per month. So in 1 year, you are going to pay 5 times 12, which is about 60%. Naam. Wengine wanalipisha 6%. Because sisi kama auctioneers, tuna interact na hizo loans zenye ziko defaulted ama hazijalipo. Na ukiziangalia na uangalie ile contract yenye mwananchi wa kawaida ama mfanyabiashara mdogo amekopa nayo, iko juu zaidi hata ya mainstream banks. Lakini ukiwahoji zaidi wanakueleza ukienda mainstream bank hupati loan. Unaambiwa lazima ukuwe na security. Hiyo security yako ukipeleka anakuambia kama uko na logbook anakuambia labda gari yako ni mzee. Ukienda na title anakuambia hii logbook ndio ingekuwa afadhali kwa sababu process haraka. Title anakuambia lazima iende ichajiwe, utoe pesa ya valuation, utoe pesa ya kucharge. And therefore the cost inakuja kuwa juu sana. So gharama maisha kupanda ina mambo mingi sana ndani yake. Na lazima tuangalie tuko wapi na tunafaa kuanzia wapi. Naam. Kwa sababu tukiangalia na watu wengi wameguzia tax regime ama ile style ya raise revenue ya kuendesha serikali with 80% or 90% from taxes ime-affect countries mingi sana. Naam. Na kuna taxes ambazo kama serikali ingezingatia ama ingeangalia its policies on taxes, wangerealize ya kwamba petrol affects the cost of living for every Kenyan. So their focus would have been to reduce the cost of petrol. And once you reduce the cost of petrol, the cost of manufacturing ya kila kitu itateremka. Hata cost ya barabara, everything, every other item you go add unapata kuna cost of fuel, kuna cost of transport, so zote zitateremka. The cost of electricity will also go down. Kuna maswala kadha wa kadha ambayo umetaja kuhusiana na MSMEs, biashara ndogo ndogo, na hili swala la mikopo. Kutokana na mikopo kwa sasa, ungeweza mshauri Mkenya yoyote labda kuchukua mkopo, kwa sababu nafahamu idadi ya watu ambao wanakuwa auction kwa sasa, vitu vyao vinapigwa mnada, imeongezeka ama hali iko namna gani? Kwanza kabisa mimi nawakilisha auctioneers, wale tunaita National Association of Kenya Auctioneers, I'm their chairman. Na members wetu tunakutana na haya maswala ambayo mnaongelea kila wakati.
mkopo ni wa maana. But first of all, kabla hujaeleza Mkenya aende akope, lazima ujue anakopa kwa nini. Naam. Because we also get into borrowing, ama tunazoea kukopa bila mpangilio ya kwamba hii pesa tunakopa ni ya kufanya kazi gani, italipwa namna gani. Na kama niko na biashara, hii biashara iko na uwezo ya kuraise ile pesa ya kulipa hii mkopo. Kama ni 20,000 per month, ama niko na uwezo, ama biashara yangu iko na uwezo ya kulipa loan ya 20,000 per month, ama nikope kile kitakachotokea baadaye kije, ama nakopa kwenda kuanzisha biashara ambayo siko sure kama ita succeed ama haita succeed. So first is lazima tuulizane, why am I borrowing, ama nakopa kwa nini? 2, nakopa wapi? 3, hiyo gharama hiyo mkopo ni pesa ngapi ama percentage ngapi? Kuna mikopo mingi sana ambazo ziko affordable na ambazo zimejenga nchi zingine. Yes. Ukienda nchi ambazo zimetegemea mikopo za cooperative societies, they have grown more than countries ambazo zinategemea mikopo kama hii yetu ya Kenya. Kuna vitu mingi ambazo tumefanya bila kuelewa ama bila kusudia na zimetu affect as a country kwa njia kubwa sana. As auctioneers tuna repossess sana magari. Tunafurahia sana tukipewa gari tukuje tu repossess gari yako kwa sababu tutalipwa. Lakini pia kwa undani tunajiuliza, kwa nini Wakenya wengi mnaenda kukopa the expensive loans? And ni ngumu sana kwa sababu Kenyans, which I am a Kenyan, we don't learn. Na sijui tutahitaji kufundishwa namna gani. Kwa sababu saa hizi kila mtu anaongea kuhusu gharama ya maisha. Central Bank imeongeza interest rate, imefika mnasema percentage gani? 10%, 20%. The question is, why are very educated Kenyans who are wasomi kabisa still borrowing from Shylocks? And now, badala ya kupitia kwenye benki, hata kuenda kwa sako na kukopa pesa ya sako ikusaidie because interest rate iko chini kabisa. Kwa nini uende kwa Shylock ukope pesa at 60% or 70%, baadaye uanze kulia ati imekushinda kulipa? Because at the end of the day, more than 50% ya wale watu wanakopa the expensive loans. I'll call them expensive loans because inapatikana kwa haraka, but they cost you a business. True. Most of the Kenyan borrowers borrow from the wrong entities and borrow without understanding the cost of that loan. So sielewi kama tutarudi tufundishane kidogo, tuelimishane biashara kuhusu financial literacy, because then tunastahili ama tunafaa kuelewa ndio auctioneer sikuje kwangu ni mambo gani ambayo nafaa kufanyia biashara yangu ndio isinielekeze that direction. Because wewe ukitoka hapa uende ukope loan, umeenda kukopa 1 million. Kwa sako utalipa sema 100,000. Ukienda kwa Shylock ukope 1 million leo na hiyo logbook yako utalipa 2.1 million. Bado ukifanya hesabu ya wale watu ambao wana complain na wanakimbia kukopa, wamekopa na logbook zao, wamekopa kwa Shylocks ama kwa microfinance, then tutarudi kulaumu nani? So kabla ya kulaumu serikali, lazima pia tujiulize, haya tunafanya, are we making the right decisions? Because where do we want to take our businesses? Then to the mainstream banks, lazima tuwaulize, hawana haja na kukopesha kwa hii securities za lockbooks? Because hizi microfinance zimekuja na zimetake over na zinakopesha at 5% per month. That is the average rate. Ziko zingine zinakopesha at 6% per month. Hizi banks kubwa haziwezi develop product yenye zinaweza kopesha na ziprocess haraka at a cheaper cost using that logbook as security. Because the security is there. True. So what stops them? Or even hizi SACCOs, kwa nini zidevelop? Unaangalia tu, unaona from a business angle, the Shylocks are exploiting our population. And tuko na hizo pesa, kuna security, si ati ni loan tunakopesha unsecured. Security is there as a logbook. Can I lend at 2% and save Kenyans from where they are going to? Because most of the auctioneers and the work we do, na tunafurahia kabisa ni tumu haraka, shika gari, weka kwa yard, utakimbia huko, either ulipe ama tu advertise tu
muuze. But you see, we don't come in. Hatukuji hapo ndani kwa sababu tuko na nia na gari yako. We are invited. Bila shaka. Nyinyi wawili mko na agreement, mmekubaliana, mshavunja mkataba wenu, mnatualika. So hata mkituangalia mkisema auctioneers, mara auctioneers this, mara, we don't bring ourselves to your matters. Bila shaka. Ukiangalia idadi kubwa ya watu ambao mmepiga mnada mali yao, magari na vitu kama manyumba, ni middle class ama ni wale wa chini? It cuts across. Ni watu wanajiweza ama wana changamoto kubwa? You know, it cuts across. A majority of them are middle class Kenyans. Ama wale wa Kenya ambao wako na uwezo ya kukopa na ku-own gari, kwa sababu pia hao Shylocks hautaenda kwao kama una logbook ama una title. So we look at Kenyans wenye kwanza wamejaribu sana akanunua gari yake, amejaribu akanunua shamba yake kwa na title deed, na ndio zenye ameweka huko kama security. So we go for the security. Ni wachache sana siku hizi ambao wanakopeshwa ile tunaita chattels and mortgage, business stock, household items. Kwa sababu pia unaenda kwa hizo household items, ama ukifanya ile tunaita distress for rent, una realize hakuna kitu kwa hiyo nyumba. Hata unarudi unaambia mwenye amekutuma, honestly, wacha tusaidie huyu mtu atoke tu, kwa sababu utachukua bedding za mtu upeleke ufanyie nini? Mattress imekojolewa, kiti imezeeka, ukipeleka kwa soko utaambiwa hii uuze shilingi 1,000. So unaeleza mtu ondoka tu kwa nyumba yenyewe, wacha akomboleshe mtu mwingi. Na watu wengi tumewasaidia hivyo. Kwa sababu tukipata wewe na landlord yako mmekosana muelewani, tunakuja hapo katikati, tunauliza landlord unataka namna gani? Anasema mimi nataka mniondolee huyu mtu. Ako na rent arrears yangu, lakini jambo la maana mkiweza kuniondole kumuondoa. Tunakuja kwako tunakuuliza na wewe kwa sababu umeshindwa kulipa pesa ya landlord. Unatakaje? Huyu mtu tumesumbuana, imekuwa unauliza na nikupatia siku 7 unaweza kuwa umetoka. Mimi unilipe fee yangu. Atakwambia hata siku 7 haitafika. So unapata umestatua, hujadhulumu huyu na huyu amepata haki ya. So sio lazima ubebe hizo vitu. Lakini usaidie kusuluhisha. Yale yanatusumbua kabisa na yale yanatatiza ni Kenyans kukopa expensive loans wakiona. Hata hizi vitu zingine za mobile loans, most mobile applications wale walianza kukopesha na simu, wengi wame withdraw from the business because utakopesha 5,000, 2,000, 6,000, wale watu umekopesha ujui wako wapi. Unaambiwa auctioneer aenda kutafutie. Ile kitu anaweza fanya ni kupiga simu pekee. Kwa sababu mimi kama auctioneer ukiniambia niende recover Kamkunji, your 2 million shillings imekuwa spread across 100 people. Kila mtu ako na 2,000, 3,000, 2,000, 3,000. Nitatumia gharama ya pesa ngapi kutrace huyo mtu ndio nifike kwake? Na wewe umemkopesha kwa simu, haujui kwake. Unanielewa? Naam. Hauwezi locate vile na move. So the cost of following those loans is becoming too expensive. Labda ni changamoto ipi? Umetaja changamoto moja kwamba kufuatilia hizo mikopo is too much expensive. Kuna loan application app ambazo kidogo zilikuwa zimepingwa na serikali kama branch Timiza. Serikali ilikuwa imesema kwamba hawana uwezo wa kumweka mtu yoyote kwenye CRB. Sijui kama mumewahi kukumbana na changamoto kama hiyo. Mara mingi tunakumbana nazo kwa sababu watu wengi ambao walianza kukopesha hizo loans wakakutana na Wakenya wale werevu kabisa kwa IT, wanahack kwa system zao, wanakopa na majina za watu wengine. Unapata hujai kopa loan, lakini umeenda M-Shwari unaambiwa uko na loan na tumekuweka CRB. Sometimes hata unaenda kwa Safaricom unauliza hii line yenye ilikopa hizi pesa ni gani. So a lot of challenges that came ama zilikuja na mobile technology and mobile money lending. Because kile kitu ambao hao watu wanaweza fanya ni kupigia simu peke yake. Na kuna watu wengi sana wamewekwa pale kwa CRB na wajui. Wewe mtoto wako kwa nyumba amechukua simu yako, ama access, ameitisha hiyo mkopo, ametransfer kwa simu yake, hakuna trace ya kwamba pesa ilikopwa. Mtu mwingine mwenye ujui amehack kwa simu yake, ameswap, amekopa nayo, wewe ujui, unajipata umewekwa kwenye CRB. So threshold ya kuweka mtu kwa CRB, kumzuia mkopo, kumzuia kupata kazi,
because any serious employer, any serious job, watataka kuangalia on your credit score, watataka kujua kama uko listed, watataka kujua kama uko na good conduct. So tukikuzuia kupata this because ya hizi loans za shilingi 1,000, 2,000 zenye hata wewe mwenyewe hukujulishwa, because utapata mtu amechukua jina yako, namba yako ya simu, amepeleka kwenye CRB, haja kuandikia demand, haja kunotify alikukopesha pesa lini. So then you ask, where are you going? Yeah. I had a challenge with one financial institution na nikawaeleza, I'll do one very basic thing. Kwa hii line ambayo mnanidai nayo, mlikopesha mtu 10 loans na akawalipa na sio mimi. Kwa nini vile me default mnakuja kwangu? So there are so many challenges were there. And on that bit, I supported the government. Yes. Kwa sababu so many Kenyans, millions of Kenyans were on CRB. What wrong have they done? You've never been called, you've never been warned, you don't have any official correspondence. This is a civil matter. And a civil matter is won in a court of law on the basis of processes and documents. How? And that's how we lost a lot of money as a country during the betting time. How did it happen? On average, 5 million Kenyans were betting at 100 bob, including our women. Just 100 bob. Walikuwa na bet daily. Na walikuwa mpaka wana discuss hizo mpira kwa nyumba zao na wanatuma hizo pesa airborne. So we were losing 500 million every day. Both SportPesa and Betway. By the time we discovered, tell me how much tulikuwa tumepoteza kwa economy. A lot of money. So by the time tunakuja kudiscover ndio tuanze kuremedy kusema betting has to be, we've lost a lot. It's like the Bitcoin and the rest of the things that are happening. Watu wanachukua pesa zao wanatuma airborne kwa mtandao, nimenunua Bitcoin, nimenunua hii. Ukiamuka asubuhi leo hii na upate hiyo mtandao imefungwa, unapeleka koti gani? Itakuwa shida. So how do you recover your money? So financial literacy, kuelewa unatumia namna gani pesa yako, unakopa namna gani, unakopa kwa interest rate gani, unakopa kwa nani, na unakopa kufanyia kazi gani? Hizo ndio problem zote. Na lazima as a nation tujiulize ni wapi tunaelekea. Because as a Kenyan nation, the worst case scenario is we are so much into politics. Naam. Shikilia tu hapo kidogo kuhusiana na hilo swala la siasa. Nitakuwa narejea na swali lingine, manake umeelezwa kwa mapana na marefu. Acha tuvuke maeneo ya Elgeyo Marakwet tusikilize wakazi wanasema nini kuhusiana na hili swala la mikopo. Fabian Kibet, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, kama unanipata tueleze tu kwa mapana na marefu kuhusiana na changamoto hii, hasa kuhusiana na gharama ya maisha na swala la mikopo. Bila shaka Kirobi na kupata kwa njia ile shwari katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, na leo niko katika eneo la Kamosor katika eneo bunge la Keyo Kusini katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Na hapa niko na baadhi ya wakazi kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet ambao watatusaidia kuchanganua swala la gharama ya maisha. Tukianza tu kwa na mama, karibu sana, uko live katika TV47. Pengine tuko majina, gharama ya maisha iko namna gani katika kaunti ya Elgeyo Marakwet? Upande wako mambo iko namna gani? Kwa jina langu naitwa Caroline Kigen. Kwa upande ya maisha imekuwa ngumu sana. Hasa sana kama tuko kwa sisi wana biashara, uchumi umeenda juu na taksi imeenda juu sana. Sasa hata tunaomba sana tupunguziwe hii hali ya gharama ya mafuta, na barabara yetu iko mbaya sana. Tuko na barabara ya Kapchorwa na kwenda Kapchorwa na Kamosor. Wamama pia naye wanahangaika kwa sababu wakikuja hospitali Kamosor kukuja kudeliver wanahangaika sana kwa barabara. Badala ya kuongelea barabara, pendekezo lako kwa serikali kuhusiana na gharama ya maisha ni ipi? Upendo yangu kwa maisha, bado wapuvishe maneno ya mafuta, wapuvishe vitu kama sukari, chumvi, kwa sababu watu wote wanategemea vitu kidogo kidogo, na watu wengi wanaendanga kibarua. Hasa hapa hivi watu wana job, watu wanafanya kibarua, ile kibarua inakuwa ngumu. Hali ya maziwa nayo wamekata bei ya maziwa, hakuna pesa ya maziwa, ni vile wangetegemea hali wanunue vitu zao. Shukrani. Vile niko na mkazi mwingine kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet. Kwa majina tu na kwa ufupi, hali ya maisha iko namna gani kwako? Maisha
Hello, thank you for cutting me talk at the moment. My name is Anderson Chimbol. I'm an electrician by profession, and I am the one who does each and every time deal with electric. Kiswahili I'm good anyway. Kwa Kiswahili mimi naitwa Anderson Chepkony. Mimi nafanya biashara ya stima, nafanya services na kuuza materials. So gharama ya maisha yenye iko ni moja. Kila kona imevinywa, mafuta inatusumbua. Ukitaka hata kwenda mahali ni shida sababu ya mafuta. Pengine tukielekea kumaliza, mama uko live katika TV47. Pengine kwako kwa serikali. Gharama ya maisha imepanda sana. Kwa majina naitwa Eunice Kibiatot. Mimi ni mama mfanya biashara katika hii kaunti yetu ya Elgeyo Marakwet. Sisi ni wakulima, tunapanda viazi, mboga. Tukitaka kusafirisha bidhaa zetu, mafuta imepanda. Tunaomba serikali itupunguzie mafuta kushuka. Mambo wanasema flow of money, mambo iko na Kirobi kwa sababu ya kelele yenye iko nyuma yangu, kwa sasa narekisha kwako jina langu ni Na asante sana Fabian Kibet kwa kuzungumza na wakazi wa Elgeyo Marakwet kuhusiana na changamoto ambayo Wakenya wanapitia kwa sasa. Mimi nitarejea hapa studioni nisikilize kauli ya mgeni wangu hapa Maurice. Kuhusiana na hili, hapo awali kabla tujelekea kule ulikuwa umesema kwamba Kenya imejaa siasa tele badala ya kubuni mikakati ya kudhibiti mobile lending applications. Na ukawa umeniambia kwamba kitambo zilikuwa zimedhibitiwa. Serikali kwa sasa inafaa ifanye nini? Iweke mikakati kama ipi ili kudhibiti mobile lending applications? Wakati ambapo tunatengeneza policies za kugovern financial institutions, we are supposed to consider the mamambogas we talk about in our politics, what nature of business wanafanya, and what amounts of capital they are looking for. We are supposed to investigate into who are the available sources of funds to them. Two, what interest rates are they borrowing at? True. So that then if we are talking about growing the small economy, we are lazima turudi tuangalie huyu mwananchi wa chini ni wapi anapata mkopo yake, na ni biashara aina gani anafanya, na kwa hiyo biashara yake capital base yake ni gani. Because tukianza tuanze kukopesha pesa kwa simu na ile pesa ya juu kabisa tunakopesha is 1,000 bob, ni biashara gani utafanya nayo na 1,000 bob? Ngumu. Of course, so many Kenyans borrowing 1,000 bob, it turns into billions. But ukirudi kwako kama wewe mwenye ulikopa 1,000 bob, mwenye unasemekana ulikopa hiyo hustler fund, ulikopa hii fund, tukikuuliza imekusaidia kwa njia gani? It doesn't make any sense. So, kuregulate the policies that kuregulate our micro economy in the financial sector must be set right from the central bank itself, from our parliament, because they need to come up na interest ambayo itakuwa, if you're borrowing at 12%, it's 12%. So anybody mwenye anataka kufanya biashara kukopesha pesa, ajue the maximum I can charge is 12%. Because we've opened the market. Sisi wenye tunafanya recoveries as auctioneers, if we were to share with you the loan agreements and what we see on those loans and how many Kenyans have gone to court kuchallenge. I've got a cousin of mine who borrowed a paltry 400,000 and he's being asked to pay 1.2 million. Amelipa tayari 800, gari yake kwa yard sahi. So adafu kukimbia koti. So kama hatu protect our wananchi wenye wanajimudu kufungua biashara ndogo ndogo, we are not protecting their businesses. True. There's what we call predatory lending. Tunawaruhusu kukopa pesa kwa Shylocks because banks zinakopesha serikali. Ukienda kwa bank sahi, wana prefer wana kurefer you to be a high risk borrower because then serikali itawalipa interest na wako assured hawatapoteza pesa yao. So wewe unakuwa risk. So kwa ile hali ya kuangalia, because ukiangalia Nairobi peke yake, ni uzuri tuko Nairobi si wote,
angalia how many advertisements unaona zimeandikwa lockbook loans all over the streets, and ask yourself why. Then enda deep into that, pata tu different loan agreements kati ya borrowers na the lender, upate the interest wanalipisha kwa kila borrower 5-6% per month. Wengine hata waiti monthly interest rate, wanaita credit charge. So you meet somebody, kama zile naweza kumbuka zile na interact nazo, umeborrow 500,000, umepatiwa loan duration ya 9 months, unalipa 860,000. Niambia, what interest rate is that? Umekopa 1 million, umeandikiwa credit charge, whether you pay tomorrow or you pay after 6 months, the total amount you pay after borrowing 1 million is 2.1 million. And these challenges are there. Sometimes tunahurumia, we even sympathize na wale watu tumeenda kurecover magari zao. But we see now, other than advising you, kama wewe ni mwerevu, enda kotini, obtain an injunction, mimi nilipwe gharama yangu, wewe ukesi na mwenye mlikopeshana pesa. That is the only advice I can give you. And then next time, before you go and borrow, jiulize, unakopa pesa, what is the cost of the loan you're borrowing? Because we will want to talk about loans, we will want to talk about interest rates and push it the political way, because that is the other route we go. And hatutengenezi serious policies that govern. Some of us have written papers, research papers, that sought the intervention ya parliament to regulate the microfinance lending rate. But nobody hears that. As much as it's so difficult, because even a university will not allow you to write a research paper, wanaona ni kama watakuja kuvamiwa. But the reality is, whoever is exploiting the Kenyan economy, as much as serikali lazima ifanye jukumu lake, Kenyans themselves need to know why, where, and the cost of the money they are taking. Hizi loans zingine tunaziangalia, the mobile money loans, those are negligible incentive, especially when you want to grow economy ya mwananchi wa chini. Because mwananchi wa chini, mtu mwenye anataka kuanza kuchoma mahindi kwa barabara atarequire at least 20,000. Which mobile loan application will give you 20,000? Ni vigumu. Hamna. So let's target how Kenyans can be able to get money. Kama ni SACCOs, cooperatives, let's push the cooperative agenda so that then we are able to allow Kenyans borrow money at a cost effective, na watalipa loan zao na vitu zao zitakuwa repossessed. That is the approach. The politics I spoke about, we do politics from Monday to Friday, from January to December. Some of us are paid from that politics, but a majority of the Kenyans who speak politics throughout the day earn nothing from that politics. True. I'll call them tools of trade, political tools of trade. Wewe umetumika, umevaa t-shirt ya orange, umevaa t-shirt ya yellow, hata bibi yako kwa nyumba analala ni t-shirt ya blue kwa sababu ni wa chama fulani. That is our way of life. We are enemies of our own selves. So unless we go down and discuss these issues, and I appreciate what you've done, because I've never seen any conversation ambayo imehusisha auctioneers to come and give the reality of what is happening on the ground. I think we've been branded to be the bad boys because of what is perceived of what to do. Na kando na hili swala la mobile lending application, ukiangalia kama Hustler Fund kwa sasa inatoa shilingi takriban 500-600 kama mkopo, na hiyo ni pesa ya kuanzia. Na ukiangalia mtu anafaa kulipa kwa kipindi cha wiki 2. Wiki 2 mtu anafaa kiwango hicho kinafaa kuongezwa na kuongeza muda zaidi, ama serikali inafaa kufanya namna gani? Swali nzuri kabisa. Kama serikali imeanzisha project ya Hustler Fund, a proper research lazima ifanyika na ieleweke. Unastahili kusaidia mwananchi wa kawaida na shilingi 1,000 ya kufanyia kazi gani kwa nyumba yake. So kama utaanzisha na uanzishe loan zako na upatiane loan ya 10,000, tunaweza sema mtu anaweza nunua mbuzi kwa boma. Ama mtu anaweza anzisha ka biashara kado, lakini haunisaidii kuanzisha biashara. Unanisaidia kununua chakula. Baada hiyo unaanza kunidai.
So tumesaidiana namna gani? Inakuwa vigumu. Hiyo hustler fund, it's good, ifanye kazi yake, lakini serikali kama inataka kusaidia kukopesha Kenyans, they should look for the right structures ya kuchannel pesa yao, na wasichannel hiyo pesa yenye isaidii mtu, because the current mobile loans which we are called to recover, wengine wetu ukataa, because unaenda kurecover loan kwa mtu amekopa 1,000 shillings, the cost I'm going to use another 2,000 or 3,000 to recover. So what benefit is it doing to you? If you are not lending to people wenye unaelewa, wewe mumenda kwa mobile application, hata wewe ndio mwenye hiyo biashara, umekopeshea nani pesa yako? Au watu wenye umekopesha hao kwa mobile phone unawajua? How many foreigners are here with Kenyan numbers? Na wakikopa na watoroke na pesa yao warudi kwao? So lazima tuwe careful na tufanye structured business, yeah? If you are targeting, you probably have started a SACCO, and that SACCO, your members will be able to get their loans through the mobile phone. There's an application that you can get your loan from, say, Safaricom SACCO, or the way we've started our SACCO ya auctioneers, the NACA SACCO. Uko Western, na una apply, tunakopesha loan ya 20,000, 30,000, because let's be realistic. We want to blame Kenyans for not paying, defaulting. Defaulting what? 1,000 shillings? You know, we have to ask ourselves. We live in a country where people own billions, and we want to blame the poorest. Because what we are discussing is money borrowed, 3,000, 2,000, 1,000. Wewe mwenyewe kwa nyumba yako, what can that money do for you? Labda kukula tu. Kama ni chakula, you know, let's get serious. KCB M-Pesa had started a serious project, and I know it's giving up to 100,000. That's a more realistic project. Because hiyo unaenda kwa application, you can be able to get 50,000, you can be able to get 20, 30,000. And their timeline is spread out. They ask you whether you want to pay in 3 months, more realistic. Because in a month, if you took, kama ulichukua 50,000, utawalipa around 18,000. So it will be around 54,000 for 3 months, 90 days. Realistically, unaweza jiplan na ukajipanga na ukalipa hiyo loan. Lakini vitu zingine ulipe loan ya 2 weeks, umeinvest wapi na imeleta wapi faida? Itakuwa vigumu. Na pia ni pesa ngapi unakopeshwa? Unapata mtu amekuja kwako anataka kukopa pesa, anataka 20,000. Unamsukuma mpaka anakubali 5,000. Unamkopesha na bado in 2 weeks unataka kurudishia hiyo 5,000 na interest yake. Umesaidia huyo mtu? If a hustler fund wants to give us money, waende waketi na KCB, they develop a program that we can be able to pay in 3 months or 6 months based on the amount, and money that you can be able to start a small business. Because me, I thought when they said we're going to start businesses, yeah, that if I want to borrow, whichever documents they want me to supply them or proposal, but they can be able to give me 30, 40 or 50,000. That's more realistic. Hata mtu akikusumbua na ulifungua kakibanda kako pale, kanaendelea, unajua utamwambia hii wiki biashara imekuwa chini kidogo, next week nitamaliza. Lakini hukuanzisha chochote. In fact, most of the lenders, unaenda hata kwa hiyo mobile loan, una apply, unaambia want 10,000. Wana evaluate, wanakuambia you qualify for 2,000. So would you have sorted out your problem? So then we are not helping each other. True. We are not having an honest conversation about the issue of finance. But we are discussing it at the top of our voices. And we just remain that way. Mwaka jana serikali iliongeza kiwango hasa kwa kampuni ya mawasiliano kama Safaricom, Airtel, ikaongeza kiwango ya kutransact kuanzia 300,000 mpaka 500,000. Yes. Unahisi hiyo itasaidia Mkenya wa kawaida? Manake hapo awali ulikuwa umesema kwamba Wakenya hawana pesa. Na hakuna pesa Wakenya hawana. Si ati pesa zipo. Zile pesa ziko na zile pesa zimezunguka hapa Kenya, if you're on the ground, you realize we are so lucky. We are the hub of East Africa. By extension, money spills in, money that would have been invested in Somalia, because it's still a bit unstable, ends up being invested in Kenya. Money that would have been invested in South Sudan
Most Sudanese are here. So it ends up landing within our market. So in terms of disposable market, you can see a bit of activities in Isili. You get the point? Yeah. So we have succeeded in benefiting from spillovers. But in terms of restructuring our own system to be able to grow the way countries like Singapore did, we are yet to sit down and ask ourselves. Lakini kama bado tuko na hii masuala ambayo inafika tunaona wanyama wanakufa kwa msitu, kwa pori zetu, unaona viongozi wanakuja wanatuambia mvua ilichelewa kuja. You know, with this modern world, technology, and we are still relying on rainfall agriculture, and we are still saying we didn't harvest because of rains, then there's something that is not right. Yeah. And we must have an honest conversation about all this. True. Because how do we explain to ourselves? Even God who created us with all the brains that we have would be asking, why did he give you all these brains? All this technology. Israel, the Prime Minister keeps telling us that they only tapped into technology and water and made sure the irrigation they do goes up to the crop. And that's how they produce food to feed the world. So let's grow food, go agriculture. If we are talking about finance and we are talking about lending money, let's lend serious money. Let's also regulate that industry. True. So that it's not exploiting the normal Kenyan. Because that's what we've left it to. The other day I saw like the court wanted to regulate the microfinance because it was asking, how do you reach a figure of 2 million when somebody only borrowed 500,000? By the time you are sending me the auctioneer for 2 million, I may have nothing to discuss ama kuongelea kuhusu hiyo amount ilifika namna gani 2 million. That's not my business. I've been sent to recover. But it's the business of our leadership, True. our parliament, to ask themselves, why are we letting wale watu ambao wanatupigia kura suffer as we watch, borrow from Shylocks as we watch, pay very high interest rates, their businesses are collapsing, and then we do a cosmetic talk because what we are doing is purely cosmetic. And that's where we are. Why are we letting Kenyans? You know, in developed world, financial literacy is taught at a very basic school. Law is taught at a very basic level. Kenyans, our leaders read the law for us. True. Very few Kenyans have read the constitution, but you are supposed to abide by it. Ukishikwa leo kama umefanya makosa, utapelekwa kotini na utaambiwa pleading ignorance of the law is no defense. But where did you learn that law? Which primary school teaches the constitution? Wapi? Hawapo. Hapo awali ulikuwa umesema kwamba Kenya inategemea disposal money ambayo inatoka katika mataifa kama ya South Sudan na kule Somalia. Unamaanisha kwamba dola itazidi kupanda nchini Kenya kwa sababu we are not productive? We are not focusing on the right things. Surviving on what, I'll call it, what lands in Kenya because of the strategic positioning is just one of the benefits. But the reality is the dollar will continue to go up. And you see what? I'll tell you something. Nitakueleza kitu moja. Hata ile wakati ambapo economy ilifanya vizuri sana wakati wa Kibaki na dola ikateremka, iko watu still hawakuwa na pesa. So there are sectors in the economy that we have to focus on. If we focus all the energies kuangalia dola tutateremsha namna gani, tutaacha huyu mwananchi wa kawaida akiendelea ku exploited. Because huyu mwananchi wa kawaida has no impact on that dollar directly. Na ni yeye ndiye anajenga uchumi. Yeye ndiye anafaa kujenga the microeconomics. Unajua kama Wakenya tumezoea kufocus on what we call the macroeconomics. Government revenue, government expenditure, we analyze the big things, yeah? When the small things ambazo zinachoma nyumba yetu, you know, there's a Nigerian phrase that a man whose house is on fire does not waste time chasing after the rats. Nyumba yako inachomeka, huna chakula, huna chochote. Panya imetokea kwa nyumba, unafuatana na hiyo panya, unasahau kuzima moto. That's what we are doing. Because the reality is, last year, people harvested. And we need to invest more into that agricultural production. Tukavaa sufuria kwa vichwa,
This year, the cost of unga has gone down. We are not discussing that. We are not even looking at encouraging the government to do better what it did. Instead, we are looking for something else to criticize. So how do we relook at our focusing? And we've actually made our own country become more corrupt. Because if every meeting we go to, kila rally tukienda, we are discussing corruption, are we not cultivating corruption ourselves? It's a bit difficult that today you have an opportunity, and I want to appreciate TV47 kujaribu kuangalia masuala ya kugrow uchumi kando na siasa, kuangalia vile tunaweza angalia ya mambo. The rest of your partner competitors are doing politics in their headlines every now and again. And when they are doing politics without the title corruption, they are not able to sell. And that's how we teach even our young children in primary schools that corruption is there and we have to learn what corruption is. So by the time wanaanza kutafuta kazi, they already know this thing called corruption. Tuliambiwa ni hii na hii na hii. Na tuliambiwa ukiwa na pesa, even ukiwa corrupt, bado hata utafungwa. You know, we talk about it until it becomes the truth. True. And it becomes the norm that our people do. So we are the ones doing it. True. We are just not focusing on the right things. Yes. Tumekosa priority. Tukiangalia hili swala la kutuma pesa kutoka kwa benki mpaka kwa M-Pesa kutransact, Yes. na pia kwenda ku-withdraw pesa. Kitambo ni kama benki kwa M-Pesa haikuwa ina charge. Yes. Sijui ilikuwa namna gani hili swala likaongezeka. Kwa mfano shilingi 3,000, it's around 35 shillings. Na ukienda kutoa hii pesa kwenye M-Pesa ni around 50 shillings. Now, that's another, hiyo ni area ingine, sector ingine ambayo iko unregulated. And the government has let it happen like that. Because if you look at the numbers that are transacting through M-Pesa transaction, yeah, then you ask yourself what Safaricom is making. You will feel sad for yourself. Because if we are charging one way, if we have charged you for sending that money, why should we charge you for withdrawing? Our policy makers, wale wanatengeneza sheria zetu, policies za finance, yeah, waangalie, because this is like double taxation. On the same amount, nakata pande hii ukituma, na ikata pande ile ikitolewa. So if I'm sending you 200 shillings, itafika 150. Because imekatwa 20, imekatwa 30. Our policy makers need to look at these things. True. Because sio haki. I don't know, sijui kama tunaelewana. Ni kama kusema mimi kama auctioneer nilipe serikali through the judiciary, nirudi kwa county pia nilipe serikali ushuru ingine. It's double taxation. True. So these taxes, these charges is what is finishing the country. We are one of the countries in the world that has the most punitive tax regimes. Na kila serikali ikikuja ikichukua, the only source of money they can get to run the country is through taxation. And that's why we don't do much in terms of our agriculture, in terms of other sectors of the economy. Because we are raising money from taxes, so we are able to run the country. That is where we go wrong. Our tax regime can never make us grow to the first world economy. Because those people we are overtaxing are the people who are struggling, ambao wana struggle kabisa to make the lives of the common mwananchi on the streets better. Yeye ndiye ana transact hiyo 5,000, umemkata 300. Yeah? Ame transact tena umemkata te? Umemkata mara nyingine. Atachukua pesa nyingine aweke kwa simu. So some people deliberately, if you ask me, kulikuwa na uvumi ya kwamba KRA ina target mobile transactions. So Kenyans being clever, so watatoa pesa kwenye simu. Sieri nichukue cash niende nayo kwa duka. So usinitumie pesa kwa simu. Hiyo simu italeta watu wa KRA wanifa wakufuate. So pesa zingine ambazo hazionekani kwenye hizo transactions zenye unasema, watu wameziweka kwa nyumba. There are billionaires in Kenya who keep money in their safes in their homes. So people will begin to retreat. Wataanza kutoka kwa hizo mitandao, kwa hizo M-Pesa transactions because of those costs. Because now, the other challenge, M-Pesa has no competitor. I think all the other competitors suffered from destructive innovation, yeah? As a marketing principle that was used
for them to enjoy monopoly. So they have no competitor. And now they can be able to dictate the prices. If we had another competitor in the market, that pricing would have come down. So unless we open up the market to competition, bring in more other players, then we can be able to negotiate on the price. But if we don't do that, itakuwa vigumu. Equity lijaribu, it became difficult. It's the government itself must sit down and put its foot down and see our citizens are going to suffer. We need to do one or two things. The same thing that is happening with electricity. If we had other sources of power, the country would have been much more safe. Why are we over-relying on electricity as if we can't put solar panels all over? Yes. How much do you pay for solar? Now, is it the education in Kenya tunakosa? Ama ni vile tumezaliwa tukiishi and that's how things are? Ask me, for example, all our universities. Strathmore University put solar panels kwa building yote. They are no longer using Kenya Power to generate there for electricity supply. Aya, end up airport. Stima zikienda leo, the place goes dark. We can't put solar there. Inawezekana. So what are we doing as a nation? Is it that some of our leaders don't think? Or we hatuna hizo conversations? We don't have those open conversations that are more substance. They will touch on improving lives of Kenya. Because I sit down as an auctioneer and look at it, and ask myself, how can I help this country? But what I see, naona inasemekana, if anything bad happens, hata landlord amehaya vijana wa kwenda kuevict mtu, inasemekana auctioneers were there. The other day we had to tell a cabinet secretary, keep off. Yes, don't brand us everything, because we comply and follow the law. We are guided by dictates of the law. In fact, we have 4 laws that govern what auctioneers do. The Auctioneers Act, the Auctioneers Rules, the Civil Procedure Act, the Land Act, and even this latest one is called what? The More Property and Security Rights Act. Now, everything we do must be guided by those laws. Wewe umetupatia kazi tukuje tudai mtu. Tumetoka tumeenda, wewe umeenda umetoa kila kitu kwa nyumba, umefukuza huyo mtu. Ingine hata hujaita auctioneer. Wewe mwenyewe umetafuta vijana kutoka kwa kijiji hapo, wamekuja wamepiga watu, wamemweza watu, umeenda umesema ni auctioneers. So we actually need to have an open conversation so that we can also be able, kama auctioneers, tujieleze. Because sometimes tunashtakiwa, kwa makosa ambayo na judgment inakuwa entered without us being given an opportunity to defend ourselves. Naam. Chikilia hapo, ndarejea na swali lingine hasa kuhusiana na hili swala la double taxation na itaathiri namna gani uchumi wa nchi. Lakini kumbuka mtazamaji, unaweza kuwasiliana nasi kupitia kwenye nambari ya simu ambayo iko pale chini kwenye runinga yako. Unaweza kupiga simu na nikapokea hapa studioni, kisha nitakuwa namhusisha hapa mgeni ambaye yuko hapa studioni, Maurice, kuhusiana na changamoto hii. Kuna hili swali ambalo nilikuwa nauliza, double taxation itaathiri namna gani hasa benki pamoja na mashirika ya kutoa mikopo, kwa sababu watu sasa hivi wanatembea na cash? Unajua Kenya vile tulivyo, we have a culture ambaye haitusaidii. Those banks za fazi realize they'll begin losing business. Mobile money lenders or the transactions we do ambazo tunafanya kwenye simu zita decline and we'll be able to pay them less money as compared to when they are charging us less. Kumbuka, and this one I want even Safaricom wajiulize. The first line ya Safaricom used to go for 25,000. The time I bought my first line ya Safaricom ilikuwa 2,500 na ilirudi kateremshwa hadi 100 bob. Sababu ilikuwa wakushike uwe client yao ndio wapatie biashara mingi. So Safaricom and mobile money applications must look at the volumes and retain customers at a low cost. You would rather have more customers, make small profits from each, rather than exploiting the ones you have, because you're going to discourage others. And we've seen multinationals kubwa sana zikianguka. We saw a Eveready collapse here.
there are certain things muna introduce kwa biashara zenu that in the long run zitakuja ku affect. If people get an alternative, njia mbadala ya kufanya biashara yao bila kutumia platform yako, they'll do it. True. If I realize you're going to charge me for kuweka pesa yangu kwa banki yako, so I can keep my money in the house. It's still my money. So people will begin to develop alternative routes. Because if solving my problem was to borrow through the phone, yeah? Na naona unaniathiri because kwa ile shilingi 300 nilikuwa nitumie mama yangu, kule imefika to 50. So hii 50 bob imeenda wapi? If you look at, uangalia for example, uprint statement yako ya token. Out of 500 shillings, I think over 240 or 200 shillings ni tax. Then you'll have to ask yourself, huko kwangu nyumbani nikijenga, ni lazima niweke electricity ya Kenya Power kweli? Sinaweza weka solar tu. And you put a solar panel and forget about that. So in the long run, they'll lose business. So if wakiangalia, the long term is that it would negatively affect them. Right now, it's affecting the common mwananchi mwenye hajaerevuka. Ile wakati ataerevuka na ajue sio lazima aweke pesa yake kwa bank, ama sio lazima transact na simu, anaweza weka pesa yake vile alikuwa anaweka because si kabla simu zikuja tulikuwa tunaweka hiyo pesa. Na kama nita realize I'll not lose even a coin by keeping that money in my pocket. So I'll have cash in my pocket. True. So I'll leave for those ones who want to transact on phone. So it's just a wake-up call for our financial service providers to realize that they are also going overboard. Hata kama ni hizo banks, they are also going overboard. Why do you charge somebody? And the government, why are you even allowing that? You've already charged somebody on one end to send that money to her or to you. I've already charged 30 bob. Ye kutoa hiyo pesa ndiye atumie, there's another charge again. Why can't we do it one way? True. Sending is free. Kureceive hiyo pesa kutoa, tulipie. So that then we become more attractive. So this is a call that we want our policy makers to relook at it. Because hizo pesa ndogo ndogo, by the way, ndio zinamaliza uchumi. Because it's 50 shillings, it's 20 shillings collected from so many people. That's what is finishing us. And we have to wake up to the reality that, is this what we want for the country? Because as we talk about the common mwananchi who comes to vote for the political elite, we have to look at, tunaangalia welfare yake ama tuko tu kumwadhiri, because what is going on, in a very honest opinion, inapromosha uchumi wa nchi. Yes. Kuhusiana na hili swala ambalo kumetaja hapo awali kuhusu betting companies. Ulikuwa umesema hapo awali kwamba mojawapo ya betting companies Kenya ilikuwa inapoteza pesa mingi sana kwa hizo betting. Na hili ni swala betting companies bado kuna zingine ambazo bado zinachipuka. Serikali inafaa kuweka mikakati ipi? Proper regulations. Kidogo tu acha nisikilize simu mpiga mmoja wa mwananchi pale anapiga simu kutoka maeneo ya Webuye. Jambo. Jambo. Ulikuwa na swali kuhusiana na mjadala ambao unaendelea? Mjadala ambao unaendelea, hata mimi ni mmoja wao labda ambaye nimeweza kuumia ama nimeweza kuona tabu kama hizo ambayo tumeanza sisi kama ambao wanasema serikali watatushikilia tukiwa kama wachanga tukifanya biashara zetu, alafu tunafika mahali tunawekewa gharama ya juu, mpaka tunafika mahali tunashindwa mpaka hata kujimudu sisi wenyewe. Sasa tunashindwa hizo pesa zenyewe tutatoa wapi? Na serikali inakuambia tutashikilia nyinyi. Sasa tunasema kama jinsi mwanachama amesema hapo, inafika mahali unakuja unanyang'anywa vitu yote, unabaki una, na ndio umetoka shule juzi. Sasa inafika mahali unabaki umeshindwa. Sasa unaanza tena kutafuta kazi, unaenda pale kwa mjengo, unasimama hapo nitaweza fanya kazi. Sasa ni hivyo, serikali ni kama ina stress watu, haifanyi mtu kujenga mtu katika maisha. Sasa ndio tunasema kama KCB ingekuja na policy ambayo kama ni mzuri, kuja uangalia kama ni 35% yenye wanachaji kwa bank,
na M-Pesa ina charge 50%. Sasa wewe ukienda kuweka pale kwa bank unatoa pesa nyingi, na huyu anatoa shilingi kama 2,000 na anatoa na 50. Sasa ni kila mara wewe mfanya biashara labda umetumanisha vitu zako labda mahali Nairobi pale umekatwa, umetumanisha mahali fulani kitu fulani umekatwa, na kwa sababu hauwezi ukainstall kitu moja kwa duka, lazima uitishe variety nyingi. Umeitisha bag, umeitisha vitu fulani, na unapata kwa kila kitu umekatwa pesa fulani. Sasa faida ni nini? Na serikali iko pale, tungoja wewe uendelee na ikuje tena ikunyang'anye. Sasa ndio tulikuwa tunaulizana kama sisi watoto wachanga wenye wanakuja juzi kwa biashara, kwa sababu mimi nimekaa karibu 25 years kwa hizi biashara, tunafanya nini? Tutasaidika na nani? Na hao manilenda jinsi wanavyokuja wamekuwa wengi, mashailo wamekuwa wengi kwa market, tutawajua aje? Sisi hamjatupa mafunzo ya kujua shailo ni nani, ule mwenye anapeana ni nani. Ilitakana mkuje na mafunzo kama mnataka tukue na mahali kama boda wanakuwa na yao mahali pa kukopa pesa yao. Alafu kunakuwa na policy na tunasoma mzuri hiyo karatasi. Unaposaini unasaini kwa njia gani, na unasaini hiyo pesa wakati unasaini umechukua pesa ngapi, na hiyo pesa imekusaidia nini? Ndio wewe uko unaendelea kama mfanya biashara. Lakini sasa ukikuja hapo niambie umenipa shilingi 500, mimi mfanya biashara nimetoka shule juzi, unataka kuniambia nitafanya nini naye? Nitanunua mayai nikule ama ninunue chakula nyama siku moja watu wakule? Sasa msaidie wananchi na tuweke kama policy, tujue tunasaidiana aje kama serikali. Sisi ni kama jamii moja. Serikali ikitaka kitu kwetu ndio inakuja haraka, inachukua kama ID imekuwa kama line. ID yako isikuwe kama line, ID ikuwe kama identification yako ya kuoneshana wewe ni Mkenya. Isiniuzie identification, iniuzie kitu ambayo itanifaidi mimi kama Mkenya, nijivunie kama Mkenya kwa sababu ya miaka nyingi kuishi katika Kenya. Naam, asante sana Thomas kutoka maeneo ya Webuye kwa kupiga simu na kuzungumza hapa studio moja kwa moja. Maurice, umemsikiliza vizuri yule Mkenya akizungumza pale, na anasema kwamba wamekubali kwamba wananchi wengi hawana mafunzo kuhusiana na hili swala la wapi watatoa mikopo, na hawafahamu hata kuhusiana na sako ambazo zipo. Hili ni jangamoto. It's a serious concern. And nataka kuirudisha tu kwa viongozi wetu. Instead ya kuorganize tournament ya mpira the whole of Christmas, yeah? Kwa nini usiorganize mafunzo na utafute wale experts wenye wako kwa kaunti yako waorganize hizo clinics ama hizo workshops za kufundisha wananchi watakopa wapi, watakopa kwa farm za aina gani, na watakopa pesa ya kufanyia nini. Free entrepreneurial clinics. Pili, and we see so many things happening in our country. We have devolution, and the expectation was hii devolution itasaidia to take ideas down. You've seen so many medical clinics. Unaambiwa politician fulani amepeleka eye clinic, yeah? See, to convert all these clinics or most of these clinics, yeah, and most of these tournaments into trainings zenye zita empower people kuelewa. And then as kama viongozi wa nchi lazima tuulizane, if the best lending places ni cooperatives, can we ensure that as a policy every county or every sub-county has a minimum number of cooperatives, for example, so that then we begin tuanze kudirect watu wetu kwamba tutajidevelop, tutajijenga tukiwa in cooperatives. Na hizi cooperatives tusukume, because cooperatives ni za aina mingi. The manufacturing cooperatives, marketing cooperatives, production cooperatives, zote savings and credit cooperatives, yeah? Tujaribu kuzisukuma mashinani ndio tusaidia wananchi, because tusipoelekeza penye watakopa pesa yenye iko kwa interest mzuri, wataendelea kuadhirika na wataendelea kuhangaika. Because sasa kama huyu Jamba Mereis ni kwamba ako na biashara yake na ana order vitu from different suppliers. So akilipa kwenye simu anakatwa so many other times. So hata ile profit kidogo ametengeneza tayari imekatwa
na simu. M-Pesa imekula hiyo profit yake yote. So anaachiwa nini? That's a concern ambayo tunauliza viongozi wetu wajaribu kuketi, policy makers, right from Treasury, Parliament, Committee on Finance, yeah? Waangalie what is happening, because tunaweza kuwa tunalia hatuna pesa and there are so many things ambazo zinachangia. So they have to address the whole issue. If they are going to conduct research, to even commission universities to do research kwa hizo areas, so that we get credible results and we get data that can be used to make clear, informed decisions. From where we are not in a very good position. Because as much as watu wanaongelea kuhusu uchumi o dola huku chini, auctioneers zile vitu tumerepossess na ile mashamba tuko nazo hatuna clients wa kununua, because the same Kenyans ndio tuna expect wakuwe na pesa ya kununua. Tuna advertise hakuna mtu atakuja kununua. So we also suffer from that. But advantage ni kwamba tuko hapo katikati. Every other day in the life of an auctioneer, you are going to deal with people who have defaulted paying. And they'll give you their stories. Nimedefault kwa sababu biashara yangu iliharibikia hapa. Nimedefault kwa sababu hao watu wamenikon pesa mingi, nimewalipa zaidi ya ile pesa walinikopesha. Nimedefault kwa sababu nilikuwa na msiba. So hizo stories zote we listen to them. But being given an audience to share our experience so that it can help shape the nation, nobody bothers about that. True. Yes. Teachers walipigana wakapata chance ya kwenda parliament kunominate at least. We've had Sosioni, we've had Omboko Milema as former teachers being nominated to go kutetea haki za walimu. Haki za mfanyibiashara huku chini who is being auctioned every other day can only be understood by these auctioneers you are talking about. True. Ungependa kusema nini, jambo la mwisho tu kwa Wakenya ambao wanatazama saizi runinga, kwa sababu muda umekimbia? Kwa Wakenya ambao wanatazama, all is not lost. We can still recover and move from where we are tuelekee pale tunataka kwenda. But ultimately, if you're looking for money, lazima ujiulize difficult questions. Lazima ujiite mkutano na ujiulize the hard questions. If you're going to borrow money to start a small business and you have a logbook, assess very careful ni wapi unaenda kukopa na unalipishwa interest rate ya pesa ngapi na utalipa after how long. Na uangalie history ya wale watu ambao wamekopa huko, what have they gone through. To our leaders, it's a wake up call. Jaribuni kuangalia policies ambazo zina regulate mobile applications, policies ambazo zina regulate transaction costs, policies ambazo zina regulate the interest rates charged by all those mobile lenders, interest rate charged by all Shylocks, so that we can be able to give Kenyans credit facilities that are affordable. Asante sana Maurice Murunga Osundwa, mwenyekiti wa kikundi cha auctioneers hapa jijini Nairobi. It's the whole country. Kauli yake. It's a national chair. National chair, mwenyekiti wa kitaifa hapa jijini Nairobi, na bila shaka umesikiliza kauli yake kuhusiana na hili swala la vitu vya watu kuchukuliwa baada ya kukosa kulipa ile mkopo ambayo alikuwa amechukua. Kufikia hapo mtazamaji, mie sina la ziada. Natumai kwamba wewe kama mtazamaji ukiwa pale nyumbani umejifunza mawili matatu kuhusiana na kwa nini unafaa kuchukua mkopo na unafaa kutumia kwa njia gani. Asante sana Maurice kwa kufika kwenye studio za TV47 na kualika siku nyingine tuguzie hili swala. Kufikia hapo mtazamaji, mie sina la ziada. Naona imekatika dakika 50 kabla ya saa 6. Kufikia hapo mie sina la ziada na tamatisha